Please rise for His Excellency, the President of the State of Israel, Mr. Katsav and Mrs. Katsav. They are accompanied by Mr. Dan David, founder of the Dan David Prize, and by Professor Itamar Rabinovich, President of Tel Aviv University. כבוד הנשיא והגברת קצב, מכובדיי, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב וברוכים הבאים לטקס הענקת פרס דן דוד לשנת 2004. כדי לאפשר לאורחים הרבים שאינם דוברים עברית לעקוב אחר פרטי הטקס, הוא ינוהל ברשותכם באנגלית, תרגום סימולטני לרשותכם. His Excellency, the President of the State of Israel, Mr. Katsav and Mrs. Katsav, Mr. and Mrs. David, honored laureates and guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome to the 2004 Dan David Prize Award ceremony.
Thank you, the Ra'anana Symphony Orchestra, conducted by Maestro David Krivoshe, for their rendition of Morgenstimmung from Peer Gynt Suite No. 1 by Edward Grieg. It is an honor to call upon Professor Itamar Rabinovich, President of Tel Aviv University, to open the ceremony. Professor Rabinovich. President Katsav and Mrs. Katsav, Excellencies, Dan David and his family, my colleagues, our guests, winners, it's a pleasure to open the third ceremony, the third award ceremony of the Dan David Prizes, to follow as the course of the prize, developing, gathering momentum in its third year. Each year is different. This year, there is an added dimension to every prize. For the past, 3 historic cities were chosen. They happen to represent the 3 major monotheistic religions. In a time, at a day and age in which people speak about the clash of civilizations, there is a powerful message in the fact that all 3 major religions are represented here in a harmonious way. For the present, Professor Klaus Schwab is the recipient of the prize for his role in building the World Economic Forum into one of the major international organizations, in inculcating a culture of civic and social responsibility in the corporate world globally, and also for working for peace in the Middle East. And in this context, it's very important to note that he came to participate in this ceremony from the World Economic Forum in Jordan, where Arabs, Israelis, and others participate, that he was sent here by King Abdullah II, His Majesty King Abdullah II, with a Jordanian helicopter, accompanied by a very senior aide to the King, Mr. Bitaji, who is present here with us. And this is a very, very resonant message to all of us. For the future, the field is brain science, and here for the first time, an Israeli received the prize. The Dan David Prize was conceived and is operated as an international prize located in Israel. It's international. Israelis are not excluded. They don't have a special standing, and the fact that the panel chose an Israeli scientist, brain scientist, as one of the 3 recipients is a source of pride to all of us. And I'd like to take this opportunity to welcome and congratulate my colleague, Professor Ilan Chet, the president of the Weizmann Institute, who is here with us to celebrate Professor Greenwald's share in the prize. So it is a happy occasion. I wish us all a very enjoyable, exciting evening, which I know it will be, and we are all looking forward to the 4th year of the prize, to surprising you with yet new additional dimensions and new expansions to the prize. Good evening. Thank you very much, Professor Rabinovich. And now, ladies and gentlemen, the President of the State of Israel, Mr. Moshe Katsav. The President will deliver his speech in Hebrew, so those of you requiring simultaneous translation, please use your earphones. Thank you. Mr. President. It is my 3rd speech here, Dan David Prize. First year and 2nd year, my speech was in English. Now I was improved, so my speech this year will be in Hebrew. נשיא אוניברסיטת תל אביב ורעייתו, מר איתמר רבינוביץ', רקטור האוניברסיטה, מר דן דוד ורעייתו, חתני הפרס, שרי ממשלה, חברי כנסת, שגרירים, מר עקל בלטגי, ידידי, מכובדיי. פרס דן דוד
למרות היותו פרס חדש, הינו בין הפרסים היוקרתיים והמכובדים בעולם. הפרס רכש לו מוניטין והערכה בזכות הרמה הגבוהה והמצוינות של מקבלי הפרסים, וכן משום התחומים המקוריים והייחודיים בהם מוענק הפרס. יש בפרס דן דוד כדי לעודד למצוינות, לעודד תגליות, מקוריות, מחשבתית ויצירתית, ולהוביל לעתיד טוב יותר לאנושות. התחומים בהם מוענק הפרס, עבר, הווה ועתיד, יש להם משמעות מיוחדת עבור העם היהודי. אין מקום מתאים יותר להענקת הפרס בתחומי העבר, ההווה והעתיד מאשר מדינת ישראל, ואכן חתני הפרס גם השנה מבטאים את היעדים שלשמם ניתן הפרס. עם ישראל החל את דרכו לפני 4,000 שנה, בולט בין אומות העולם בעברו המפואר, בתרומתו האוניברסלית הנשגבה לערש התרבות, העם שהנחיל לעולם התרבותי והדתי את ספר הספרים ואת ערכי המוסר האנושי. העם היהודי הינו העם היחיד ששמר על מורשתו הרוחנית במשך אלפי שנים, למרות היותנו מפוזרים ונרדפים ברחבי העולם, ולמרות האיסורים, הסבל והתלאות שפקדו אותנו. 3 ערים היסטוריות באזורנו נבחרו לייצג את מורשת העבר, ירושלים, רומא ואיסטנבול, אשר תרומתן לאנושות הינה רבה ומיוחדת. פרס ההווה מוענק למייסדו של הפורום הכלכלי העולמי, המאחד תחת קורת גג אחת את בכירי המדינאים, הכלכליים, אנשי עסקים, אנשי אקדמיה, אשר יחדיו בונים עתיד בטוח יותר, טוב יותר, לבני המין האנושי, והפורום הפך להיות כמי שמעצב את סדר היום העולמי. העתיד טומן בחובו את התקווה לעתיד טוב יותר בחתירה אל המופלא. חקר המוח מסמל את הציפייה לעתיד טוב יותר. חקר המוח פותח בפנינו אופקים חדשים להבנת האדם וסביבתו, לקידום הטיפול במחלות וצפייה לעתיד מזהיר יותר. לחתני הפרס המכובדים מצטרף הערב גם חתן נוסף מיוחד, יוזם הפרס דן דוד, החוגג היום את יום הולדתו ה-75. ברכותיי, מר דן דוד. אני מבקש לשבח את מר דן דוד המקדש את מורשת העבר של עמנו, ראוי להערכה להישגיו האישיים ופועל ותורם למען העתיד. אני מאחל לך, מר דן דוד, ולרעייתך ומשפחתך, שנים רבות של בריאות טובה, עשייה, יצירה לאנושות, ונחת לך מכל עמלך. חתני הפרס, נמצאת בידיכם הזכות להוקיר ולהעריך את העבר, לבנות הווה יציב ולהצוות עתיד עשיר, משופע בשפע רב לדורות הבאים. בידי הקהילה המדעית הבינלאומית מצוי המפתח להשפיע על עתידם של הדורות הבאים. אנו עומדים משתאים נוכח התמורות והשינויים המהירים המתחוללים בעולמנו בכלל ומערכת המדע והמחקר בפרט. על כן, חובתנו לקדם ולבסס את המחקר הקיים ולעודד ולפתח תחומי מחקר חדשים. המחקר המדעי הינו נכס לאנושות. המדע הינו תשתית עבור כלכלה איתנה, עבור רווחה אנושית. המדע מאפשר לעמים להתפתח, לשגשג, למרות המגבלות הפוליטיות והגיאוגרפיות. הישגיה המדעיים של מדינת ישראל הם מהאירועים הבולטים ביותר בחיי מדינת ישראל, אליהם הגענו למרות המלחמות והטרור שנכפו עלינו מאז קום המדינה. אנו גאים בהישגיה המדעיים והטכנולוגיים של מדינת ישראל ומעמדה המדעי של ישראל בין העמים. בעידן הנוכחי, מעמדן של מדינות בעולם נקבע במידה רבה על פי היכולת המדעית והטכנולוגית, אף יותר מאשר היקף אוצרות הטבע המצויות באותן מדינות. עוצמתן, מעמדן וחוסנן הכלכלי של מדינות נקבע לאו דווקא על ידי משאבי הטבע שלהם, אלא תודות למצוינות ותרומתן בתחום המדע והטכנולוגיה. האנושות עדיין זקוקה להשלמת תוכניות מחקר. האנושות מצפה לפריצות דרך מדעיות. הפתרונות לתחלואנו ומכאובנו הם הפתרונות המדעיים, והם מצויים בלאו הכי ביקום.
כדי להביא מזור לאנושות בתחומים שהאנושות עדיין סובלת מהם. לדאבוננו, ראינו שהמחקר המדעי איננו בהכרח תמיד ביטוי של קדמה וברכה לאנושות. ידענו בעבר מדענים, מוזיקאים, אנשי רוח, שהעמידו את עצמם לרשות מכונת ההשמד, ההרס והחורבן. הקהילה המדעית משפיעה מאוד על ההתרחשויות בעולם. מנהיגי העולם מושפעים היום יותר מתמיד ממה שעשו המדענים ויותר ממה שלא עשו, יותר מאשר בכל תקופה אחרת בעבר. במחקרים המדעיים וביישום מחקרים צריך לתת עדיפות לצמצום המצוקה, לצמצום העוני, לחיסול הרעב, למניעת מחלות, מניעת הרס של מרחבי מחיה, למניעת אסונות אקולוגיים, מניעת התפשטות הנשק הגרעיני. אלה עדיין לצערנו המשימות החשובות של האנושות, איתן העולם צריך להתמודד. יחד עם החשיבות הרבה של פיתוח המחקר המדעי, יש להיזהר שלא לפתח אטימות כלפי ערכים אנושיים, לא לאבד את הרגש האנושי, את האחריות האנושית, בלהט המחקר והיצירה המדעית. לצערנו, גורמים קיצוניים מעוותים את המוסר האנושי, מסלפים את הציווי המוסרי העליון, מנצלים את המודרניזציה, את הגלובליזציה, את הדמוקרטיה, מנצלים באופן ציני את האמונה הדתית, התמימה, על מנת לייצר שנאה, אלימות ושפיכות דמים. האנושות משקיעה עדיין משאבים, כוחות ואנרגיות במאבק למען ביטחון המין האנושי, במאבק נגד הטרור ברחבי העולם. ככל שהעולם החופשי ישכיל מהר יותר לשתף פעולה בתחום המדיני, הביטחוני, הכלכלי והמשפטי, כדי לעקור את הטרור, כדי להעניק לבני המין האנושי את הזכות לחיות ללא פחד מפני הטרור, כך נתפנה להקצות כוחות ומשאבים לטובת האנושות כולה. אני שמח לברך את חתני פרס דן דוד על הישגיכם, על תרומתם למען המטרות האנושיות הנעלות. היום הוא יום חג למדע העולמי, לעולם החופשי, העולם המודרני והעולם הדמוקרטי. חתני הפרס המכובדים, אוניברסיטת תל אביב ומשפחת דן דוד, אתם היום מוסיפים כבוד ויוקרה למדע העולמי, למדינת ישראל בקרב אומות העולם. על כך נתונה לכם הוקרתי והערכתי ותודת העם בישראל. אני מאחל לכם כי תמשיכו להביא מזור לתחלואי המין האנושי ומברך אתכם בחדווה, סיפוק ונחת ביצירתכם. תודה רבה. תודה רבה, כבוד הנשיא. Thank you very much, Mr. President. I have the honor to call upon Mr. Dan David, the founder of the Dan David Prize, to deliver his address. Mr. David. President Katsav, Minister Porras, Excellence Biltalci, mayors and ambassadors, distinguished guests, prize laureates and members of the board, professors and students, dear friends. The world in which we live is a world we create through our own vision, through our own perception, as most philosophers will tell us. Our reality is shaped by the meanings that individuals and societies choose to bestow upon it. Since its creation, this prize has aimed to celebrate the visions of the world as manifested in diverse human cultures, praising those who study them and those who work towards their peaceful coexistence. And this year's laureates clearly emphasize this commitment. Our laureates for the pastime dimension, Istanbul, Jerusalem, and Rome, have preserved the monuments and relics of the civilizations that emerged there long ago, thereby passing on to us and to future generations not just spectacular works of art, but also glimpses into the lifestyles and beliefs of several ancient peoples
their own reality and the place they saw in it for themselves. Professor Klaus Schwab and the World Economic Forum undoubtedly face each day the challenge of reconciling and integrating the differences in the way our world is perceived around the globe, both on the level of the individual and of the society. In today's global economy, vision and action, as embodied in the work of Klaus Schwab, are crucial to the intelligent and just distribution of the world's vital resources for the good of all mankind. There are those who, out of genuine fear or personal interest, would rather preserve the separation in our ways of seeing the world and managing its resources, returning to a system of closed and autarchic economies. It goes to the credit of people such as Klaus Schwab that they have accepted the opposite challenge with the selfless aim of improving the lives of millions throughout the world. Finally, the three laureates in the field of neurobiology, Dr. Amiran Greenwald, Dr. William Newson, and Dr. Robert Wurtz, have worked on perception itself, revealing the secrets of the complex biological interface between an otherwise inscrutable reality and reality as the individual perceives it. On a global level, their research contributes to the understanding of the human organisms whose interactions make up human societies. It also constitutes the stepping stones by which not only man's physical body can better be understood and healed, but by which we come closer to delving into the essence on how the human animal sees, perceives, and thinks into what constitutes consciousness, into the human soul. This country, Israel, and its people have always understood the value of interconnecting with other culture and other views of the world. Jerusalem itself as a city seems to understand this as its stones and monuments from different eras, different peoples and religions stand quietly side by side, intertwining and all contributing to the eternal and unique beauty of this country's capital. Therefore, I am glad that today, at the third conferment of this prize, we have among our laureates the city of Jerusalem and Dr. Amiran Greenwald, representing Israel's cultural and scientific drive. Israel and the Jewish people have never refused an opportunity for understanding and dialogue. So, it is only fitting that as we celebrate those who have studied and reconciled the different ways in which we perceive the world, Israel should be well represented for their own merit, as Professor Rabinovich told us, not for the fact they are Israelis. It is always a pleasure when we have an occasion to renew and strengthen in such a manner the bonds between this prize and the country that hosts it. I thank all of you for joining us and invite you to meet here in May 2005 the laureates of next year's prize. Thank you. Thank you so much, Mr. David, and once again, Mazel Tov and many happy returns. I have the honor now to call upon Professor Shimon Yankelevich, Rector of Tel Aviv University, to deliver his address. As the Rector's speech will be in Hebrew, I ask again those of you who require simultaneous translation to turn their headphones on. Thank you. כבוד נשיא המדינה, מר משה קצב, נשיא האוניברסיטה, פרופסור איתמר רבינוביץ', מר דן דוד, חתני פרס דן דוד לשנת 2004, עמיתים, חברים ואורחים יקרים.
מסופר על שבט בפסיפיק ששיטת הספירה שלו היא 1, 2, הרבה. לפני שנתיים חנכנו את פרס דן דוד, וזאת הייתה ההתחלה, 1. לפני שנה חולק הפרס בפעם השנייה, וזאת הייתה ההמשכיות. השנה, לאחר שעברנו את 1 ו-2, אנחנו בסימן של הרבה. הפרס מתבסס, זוכה להכרה ומוניטין בינלאומיים, כאחד הפרסים היותר חשובים, מתכבד ומתברך בזוכיו והישגיהם. עכשיו אנחנו יכולים בלב שלם לומר כי הפרס שנולד לפני 3 שנים ממלא מעל ומעבר את הציפיות הגבוהות שהוריו, מר דן דוד ואוניברסיטת תל אביב, תלו בו. וכפי שאתם יודעים, לעמוד בציפיות של הורים יהודיים זה בהחלט לא קל. בטקס של היום אנחנו עדים להיווצרותה של מסורת פרס דן דוד, שכדרכן של מסורות יפות יש לטפחן ולשמרן. טקס חלוקת הפרס הוא רגע חגיגי שבו אנחנו מכבדים, מוקירים ומתכבדים במיטב שרוח האדם מסוגלת להשיג. זאת במיטב המסורת היהודית שידעה במהלך כל השנים להכיר ולהוקיר תלמידי חכמים, הישגים אינטלקטואליים ותגליות בתחומי מדע, חברה ורוח. אני רק תקווה, כבוד הנשיא, שנדע לשמר רוח זאת במדינת ישראל, ואני אומר זאת לנוכח המשבר הקשה הפוקד את מערכת ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר. הערב הוא חג, חג למותר האדם וייחודו, ליכולתו לחשוב ולהסיק מסקנות, ליצירתיות מדעית, תרבותית, אומנותית, מודע, ללא מטרה תועלתנית מיידית, לסקרנות ופתיחות להבין את העולם ואת עצמנו, לשאול ולבקש לענות על השאלות הבסיסיות ביותר ולהתלבט בנושאי רגש, אתיקה ומוסר, ליכולת לאתגר את חזית הידע. הייחודיות שלנו כבני אדם היא זאת המאפשרת לנו ללמוד ולהסיק מסקנות מהעבר, לשפר את ההווה ולחלום על עתיד טוב ובלתי צפוי. מאושרים האנשים שניחונו ביכולת לשאול ולענות על שאלות עמוקות חדשות, לגלות את סודות הטבע והאדם. במילים של ספר בראשית אנחנו ממשיכים לאכול מעץ הדעת, מה שמביא אותנו לדרגה קרובה יותר אל האלוהים. כי ביום אכלכם ממנו, מעץ הדעת, ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים. אני מבקש לברך את זוכי הפרס השנה, איסטנבול, רומא וירושלים, המייצגות גם את 3 הדתות המונותאיסטיות, נצרות, אסלאם ויהדות, ערים עתיקות המשמרות את מורשת העבר של ציוויליזציות תרבויות שתרמו כל אחת בדרכה לרוחו של האדם והישגיו. דוקטור קלאוס שוואב מהפורום הכלכלי העולמי על תרומותיו לביסוס הכלכלי של מדינות וחברות, שימור הסביבה, מלחמה במחלות, פיתוח חברתי וקירוב בין עמים. פרופסור וויליאם ניוסם, פרופסור אמירם גרינוולד ופרופסור רוברט וורץ, מדענים העוסקים בחקר המוח. אותו מוח המייחד אותנו כבני אדם, שולט על הגוף שלנו, מייצב את תפקוד מערכותיו, מאפשר לנו ללמוד מניסיוננו ומניסיון אחרים, אחראי על הזיכרון, התודעה, הרגש, המצפון והחשיבה של כל אחד מאיתנו. במחקריהם הם אחראים לגילוי סודות הטבע שיש בהם גם פוטנציאל יישומי תרפאוטי עתידי, ומאפשרים לנו הצצה למטבחו של האלוהים. אני מבקש לסיים בקטע מדברי הפילוסוף סנקה, שחי ברומא במאה הראשונה לספירה, ושלהערכתי תפס בצורה מדויקת את אותה הרוח של אותה הרפתקה מופלאה הקרויה מדע. וכך אומר סנקה: יבוא זמן
שמחקר מאומץ וקפדני במשך תקופה ארוכה יחשוף דברים שכרגע נסתרים מאיתנו. ידע זה יתפרס בפנינו רק במשך שנים ארוכות של עבודה מאומצת. יגיע הזמן שהצאצאים שלנו יהיו מופתעים לגלות שאנחנו לא ידענו דברים שהינם כה ברורים ונהירים להם. תגליות רבות שמורות לדורות שיבואו, כאשר הזכר שלנו כבר יימחק. היקום שלנו היה מקום עלוב ומשמים, אם לא היה בו לכל דור שאלות חדשות, תגליות חדשות ונושאי מחקר חדשים. הטבע אינו מגלה את כל סודותיו בפעם אחת. קטע זה מתאר בצורה יפה את הרוח האנושית המניעה את המחקר המדעי והתסכולים של המדענים. אינטלקטואלית, המדע שלנו הינו בבחינת אי בתוך אוקיינוס של תופעות לא מוסברות וידע שעדיין אינו מצוי בידינו. התפקיד שלנו בכל דור הינו לנחס מאוקיינוס זה עוד פיסת קרקע. היקום משתרע על פני מרחקים שמבחינת תפיסתם של רוב בני אדם הינו כמעט אינסופי. הוא ככל הנראה גם מתפשט. היקום, גדול ככל שיהיה, עדיין תחום. מה שאינו תחום הוא גבול הסקרנות, הרצון והיכולת האנושית לחקור את צפונות הטבע והאדם, לקדם את החברה האנושית ולהצדיק את קיומנו כחיים תבונתיים. פרס דן דוד ילווה אותנו במטלה זו במשך המון השנים שיבואו, וזאת על ידי ציון ההישגים ומתן הוקרה ותודה לאלו שמובילים אותנו במסע הארוך להישגים אינטלקטואליים, ברכישת ידע חדש, הישגי מדע ורוח. תודה. Thank you very much, Professor Yankelevich. The specific field for the pastime dimension of the Dan David Prize 2004 is Cities' Historical Legacy. The International Review Committee, headed by Professor Bernard Lewis, could not have reached a more appropriate decision than the selection of Jerusalem, Istanbul, and Rome, cities with a monumental history, as recipients of the 2004 Dan David Prize for the Pastime Dimension.
This is to witness that on the 16th day of May 2004, the Dan David Prize for 2004 for outstanding achievements in the service of humanity, advancement of frontiers of knowledge, and the universal goals of excellence, creativity, humanism, and progress is awarded for the pastime dimension in the field of cities, historical legacy, to the cities of Rome, Istanbul, and Jerusalem for the magnitude and significance of their role in history and their contribution to human civilization, for their ongoing major role since antiquity, not only for their own people, but for humanity as a whole, particularly, but not exclusively, for the three great monotheistic religions, and for an excellent record in the conservation and restoration of their ancient monuments. It is my honor now to invite Mr. Avraham Poraz, Minister of the Interior of the State of Israel, to the stage to present the award to the representatives of the laureate cities. Mr. Poraz. I now have the honor to invite to the stage the recipients of the prizes. Mr. Uri Lupolyansky, Mayor of Jerusalem. His Excellency Mr. Feridun Hadi Siniliolu, the Ambassador of Turkey in Israel. And Mr. Luca Francetti Prado, the Chargé d'Affaires from the Embassy of Italy. Thank you very much, Minister Poraz, Ambassador Siniliolu, and Ambassador Francetti Prado. You may return to your seats now in the hall. And I have the pleasure of inviting the Mayor of Jerusalem, Mr. Uri Lupolyansky, to remain on stage and address the audience on behalf of the three laureates of Dan David Prize 2004 for Pastime Dimensions. As the Mayor will speak in Hebrew, I ask again those of you who require simultaneous translation to turn on their earphones. Thank you. אדוני ראש העיר, בבקשה. כבוד נשיא המדינה, מר משה קצב ורעייתו, מכובדי מר דן דוד ורעייתו וכל בני המשפחה, חתני פרס דן דוד, נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור איתמר רבינוביץ' ורעייתו, הרקטור שמעון ינקילביץ', גבירותיי ורבותיי. עומד אני כאן לפניכם, מכובדיי,
ומבקש לפתוח בשמם של המרכזי העולם את דבריי בתפילת השליח הציבור היהודי בימים הנוראים. הנני העני ממעש, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל. באתי להודות לכם בענווה ובקורטוב של גאווה על שבחרתם בי לייצג הערב את שלושת ערי קדם, רומא, איסטנבול וירושלים. מתוך רחשי תודה וידידות, תרשו לי לומר כי זהו פרס מחייב. הוא מחייב אותנו, פרנסי שלושת הערים ההיסטוריות הללו, לדאוג שהמורשת תישאר ותישמר. מן הדין שנצעד לקראת מטרות אלו בנחישות, במאמץ רב ומתוך תחושה של אחריות היסטורית שהגורל זימן לנו. אנו מצווים לשמור על נכסי העבר לא רק למעננו, אלא למען בנינו והדורות הבאים אחרינו. ביהדות, בפרשת האזינו, בספר דברים, נאמר, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אנו העוסקים בבנייה לעתיד, מחויבים במודעות לעבר, שהיא יסוד הבנייה. זכות היא לי להודות בשם הערים הזוכות השנה בפרס דן דוד, בקטגוריה של ערים עם מורשת היסטורית. אין זה כנראה מקרה, אך שלושת הערים הללו, ההיסטוריות שלהם שלובות זו בזו, והן ממשיכות להשפיע זו על זו. אנו שלושתנו ערים עם הרבה תקופות, ערים שנכבשו פעם אחר פעם על ידי כוחות זרים, וכל כובש הטביע בה את חותמו. כל עיר היא מכלול של התרומות הללו כולן. אנו חייבים דווקא בהיותנו מיוחדים לשמור על העבר המפואר הזה. אנו צריכים ביחד להראות את המשותף ולשמור על הייחוד בתוך הייחודיות הזאת. ברשותכם, אזכיר בקצרה את חוליית החיבור היהודית המחברת את שלושת הערים. היהודי, בכל מקום בו ישב, הרגיש כאילו הוא עצמו הוגלה מירושלים. יהודה המכבי, משחרר ירושלים מאת היוונים, שלח לסנאט הרומאי משלחת שחתמה על ברית ידידות בין הערים לפני 2165 שנים. יהודים שהגיעו לרומא כשבויי מלחמה או השתקעו בה כסוחרים, הקימו בעיר קהילה מפוארת שקיימה כל הזמן את הקשר ההדוק עם המורשת, עם ירושלים. איסטנבול הייתה העיר, בירת האימפריה, שהפכה צומת מרכזי לחיי העם היהודי, בעיקר מאז קלטה את גולי ספרד. קשריה של קהילת ישראל במטרופולין חבקו את כל הפזורה היהודית בגולה, ודרכה
וממנה נשלחו יהודי ירושלים לשם כדי לקיים משם את היישוב בירושלים. אין ספק, ערים רב-תרבותיות הינם אתגר. ערים רב-אתניות הינם אתגר כפול. ערים רב-דתיות הינם אתגר משולש. אנו שלושתנו התברכנו בכולם. ואם אפשר לומר על ירושלים, הרי כמעט 9 קבין של רבגוניות ישנם בירושלים. אנו מודעים לאחריות הנופלת על כתפינו לשמור על הצביון המיוחד הזה, עם גישה חופשית לכל המאמינים, כל אחד ואחד באשר הוא. אני מקווה שאתגרי ההווה וההתמודדות עם לצערנו למגינת ליבנו הטרור הנורא לא יסיטו אותנו מן המשימה העיקרית של שימור המורשת וההיסטוריה של ערינו. אני מבקש לברך את עמיתי ברומא ובאיסטנבול על זכייתם בפרס. אני בטוח שכמוני הם מקדישים זמן רב לחשיבה ולעשייה. איך לשמור על מורשת העבר, אך לא לעצור את הפיתוח האורבני המתבקש. לכל אחת מערינו יש משמעות היסטורית, וגם לשם כך לכל אחת יש גם את שמה המיוחד. ולירושלים, ירושלים היא עיר שלם, עיר השלום. מי ייתן והשלום ישרור בתוכנו ולכולנו, ונוכל לדאוג, כן, גם על ידי הפרס הכספי הנכבד שהתקבל לכולנו בתודה, לשמר את המורשת תוך פיתוח הערים למען תושביהם ועמם. ואסיים בברכה המסורתית הירושלמית כל כך: יברככם השם מציון, וראו בטוב ירושלים כל ימי חייכם. אמן. Thank you very much, my mayor. Here is a message of greetings from Mayor Walter Veltroni of Rome to the Dan David Prize Award Ceremony 2004. Dear Professor Witz, I extend the greetings of the city of Rome to the University of Tel Aviv, to the Dan David Prize, and to all those present at the Dan David Prize Award Ceremony. Unfortunately, and with sincere regret, it has not been possible for me to join you due to my commitment at the 3rd conference of the Global Forum. This event, which takes place on the 16th and 17th of May and involves the entire municipal administration, will see more than 50 mayors from all over the world convene to deliberate on the needs of infancy in areas of conflict and on the improvement of the quality of life in the cities. This coincidence of dates between the Rome Conference and the Dan David Prize Award ceremony in Tel Aviv, despite my inability to be present at both events, is nevertheless significant and contains a strong symbolic element. While in Rome, in fact, we are committing to building and consolidating bridges of dialogue and peace between the rich and poor countries of the world, at the same time, in Tel Aviv, the city of Rome is being awarded a prize for its history, contribution to humanity, commitment to peace, and its House of Cultures project. I therefore extend the thanks of the entire capital administration for the important acknowledgement of the Dan David Prize, happily shared with the cities of Istanbul and Jerusalem, acknowledgement which constitutes for us a precious encouragement to continue on the path
as necessary as it is arduous, of the builders of peace. My most cordial greetings, signed Walter Vetroni. Ladies and gentlemen, the 2004 Dan David Prize for the Present Time Dimension is dedicated to leadership changing our world. The International Review Committee, headed by Dr. David Gergen of Harvard University, came to a superb decision in their selection of Professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum, as the laureate for the Present Time Dimension of the 2004 Dan David Prize. The chamber choir of the Israel Music Academy of Tel Aviv University, conducted by Maestro Michael Shani, will now sing for the leader upon the Getip, a Psalm of David, Psalm 8, music by Salomone Rossi, and then Rejoice in the Lord, all ye righteous, Psalm 33, music by Lodovico Viadana. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. This quote by Buckminster Fuller may have driven the World Economic Forum to build a new model of global shared community, a worldwide network, a global knowledge hub,
and partnership in global business. This endeavor is best described by the words of Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum. Globalization has both made the world a much simpler and yet, at the same time, a much more complex place to live. In today's interconnected and interdependent society, the ripples of significant global events reach us all. Today, not one government or company or group working alone can solve a major issue. They all have to work together. The World Economic Forum acts out this truth. For over 30 years, we have been bringing together global leaders from all walks of life to pursue economic and social activity that will improve the state of the world. Our mission and the engagement of our members has never been so essential. Many thanks to the chamber choir of the Israel Music Academy of Tel Aviv, to Maestro Shani, and to Rona Tamir. This is to witness that on the 16th day of May 2004, the Dan David Prize for 2004 for outstanding achievements in the service of humanity, advancement of frontiers of knowledge, and the universal goals of excellence, creativity, humanism and progress is awarded for the present time dimension in the field of leadership changing our world to Dr. Klaus Schwab for founding, chairing and developing the World Economic Forum into a major international organization, for harnessing the world's leaders of business, government, academia and civil society to address global issues such as poverty, education, the environment, AIDS, and peace
thereby defining new paradigms of global citizenship and partnerships, and for his outstanding vision, optimism, and commitment to creating a stable and better world. It is an honor to invite to the stage Mr. Dan David and Professor Itamar Rabinovich, who will present the award to Professor Schwab. Please. Well, we've got all the trio here, so, ladies and gentlemen, I invite also the recipient of the prize, Professor Klaus Schwab. The prize is yours anyway. Thank you very much, Mr. David and Professor Rabinovich. You are kindly invited to return to your seats. And Professor Schwab, it is my honor to invite you to address the audience. President Katsav, President Rabinovich, Mr. Dan David, Mrs. David, dear guests, it's a great honor for me, and it's very touching to receive this very well-renowned prize, Dan David Prize, for the present. Mr. Dan David, when you spoke here at the beginning, you used the word integration for what we are doing. At this particular moment, we are holding our summit at the Dead Sea, bringing together politicians, business leaders, leaders of civil society, religious leaders, to look at the future of this torn region, to look at the future with a spirit of optimism, or as I called it yesterday, optimistic pragmatism, a spirit of dialogue, and a spirit of cooperation. I'm very pleased that His Majesty King Abdullah II has designated His Excellency Mr. Akel Biltaji to accompany me here and to be his special representative at this ceremony. This is a demonstration of bridge building we are standing for since 33 years. We believe that we all belong to a global society, and as members of such a global society, being it in business, in politics, or other walks of life, we have one obligation. It is, as a community, to define our problems jointly, to define the objectives for our future jointly, and to look jointly for action, how to realize the objectives.
It is my great pleasure to announce this evening that I will use the prize money. Thank you again, and David. I will use this prize money to create a new community inside the World Economic Forum, a community of young leaders, of personalities between 25 and 40 years old who are already in leadership positions, but very seldom have an opportunity to engage really into the management of global affairs. So we will create, in the course of this year, with the seed money coming from the prize, this group, this community of 1,111 new global leaders. And of course, we will make sure that we have a strong component inside this group coming here from this region. We will engage this group, those new global leaders, next year into task forces to determine how the world should look like in the year 2020 if we want to address successfully all the global challenges we are confronted with at this particular moment. And I hope that this new community will bring to our life, to our political and business decision-making, a new dimension, an innovative dimension, and above all, a dimension of cooperation. Ladies and gentlemen, let me be very personal at the end of my remarks. I have, when I was sitting and I was listening and watching to this fantastic ceremony, I was thinking of a phrase which I have on my desk and which was given to me some years ago by an NGO. And so it's a sentence which I felt very appropriate, particularly for this evening. When someone sails against the winds and the storms and swims against the currents, and he looks up and sees his vision coming closer, he has only one wish: to continue his journey. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much, Professor Schwab. The specific field for the future time dimension of the Dan David Prize for 2004 is brain sciences, also known as neurobiology or neurochemistry. The International Review Committee for the Future Time Dimension was headed by Nobel Prize laureate Dr. Eric Kandel from Columbia University and had as one of its members another Nobel Prize laureate. The committee made a highly successful choice of two distinguished neurobiologists from the United States, Dr. Robert Wurtz and Dr. William Newsom.
Dr. Amiram Greenwald from Israel is the third laureate, and this is the first time that the Dan David Prize is awarded to an Israeli. All these scientists focus their research on the processing of visual signals. Since childhood, I was very curious about finding out about brain performance. A lot of knowledge have been accumulated, but this was mostly done at the level of single nerve cells, and in the brain there are milliards of brain cells. And therefore I devoted decades to development of new technologies which allows one to look on millions of cells simultaneously. Those developments of optical imaging techniques allow us to address questions that could not be resolved before in some areas in the visual cortex, which are responsible for our visual perception. When those technologies were applied directly to help a human subject during neurosurgery, that was the greatest moment of satisfaction which I have after decades of putting efforts in these directions. Most people don't realize is that the eyes are not what actually sees the world, it's the brain that sees the world. The brain is operating completely on electrical signals and electrical events that are coming up from the eyes. All of that reality is created inside the brain from these electrical signals. And our key question, what we really are trying to understand, is how the electrical signals in the brain give rise to this experience of vision. One of the most interesting discoveries that was made in the history of vision research is that one of the strategies the brain uses is that there are cells in the cortex. And the basic hypothesis that we have been working on for 2 or 3 decades now is that these cells, when they give off electrical events in response to these particular events in the environment, that those electrical events somehow are critical building blocks for our ability to see those features of the visual world. Potentially this could be very useful one day, because for people who are blind or people whose brains are in normal condition, but their eyes, their photoreceptors in the eyes have degenerated, there may be one day be a way to get electrical signals into the brain that will restore some vision if we know the logic of this circuitry and if we know what cells to stimulate. Each time we move our eye, we move it for a reason. It is frequently closely related to our shifting attention. I see the visual and the eye movement control system as a wonderful window into how to study these complex processes. And what we're currently doing now is trying to determine the mechanisms in the brain that control the shift of the eye movement and the shift of attention to see how closely interrelated these are. My direction is to understand this fundamental organization in order to provide the physician treating the patient with a basic understanding of how these systems work. I was very pleased and very flattered to receive the award, not only because of the prestige of the award, but because of the sharing of it with 2 of my fellow scientists who I greatly admire. The ultimate reward, of course, for me is knowing that I've made some discoveries that somehow contribute to the intellectual capital of our culture and hopefully will make a difference in treating disease and understanding human disease conditions one day. And even if we accomplish bits of this dream, it would bring tremendous help and advance not only to human knowledge, but also to industrial application and medical application. This is to witness that on the 16th day of May 2004, the Dan David Prize for 2004 for outstanding achievements in the service of humanity, advancement of frontiers of knowledge, and the universal goals of excellence, creativity, humanism, and progress
is awarded for the future time dimension in the field of brain sciences to Dr. Robert Wurtz, Dr. Amiram Greenwald, and Dr. William Newsom for their contribution to revolutionizing neurobiology by showing that higher mental processes can be analyzed in terms of individual nerve cells and cellular populations, for achieving a new level of understanding of how the visual system works, how it processes complex sensory images, and how this processing relates to perception and behavior, and for developing novel methods to permit the study of neural function and behavior, thus bridging our understanding of behavior with the workings of entire neural circuits and systems. Ladies and gentlemen, the ensemble Aluminium, which you are all going to see in a moment and enjoy, I'm sure, will demonstrate a creative kaleidoscope of forms and impressions. Each of you will see the same images, slinky spiral pipes gyrating to the beat of gripping music. The processing of these images into impressions, associations, and reality will, however, be slightly or highly subjective. This performance will thus illustrate one aspect of image processing being a major theme in the work of this year's Future Time Dimension laureates. Watch.
Now, isn't it amazing? Thank you to Ilan Azriel and to the Doorbeat Ensemble. It is my honor to invite to the stage Dr. Bruce Alberts, President of the National Academy of Sciences and Chairman of the National Research Council of the United States, who will present the award to the 3 Future Time Dimension laureates. I have the honor to invite to the stage the recipients of the prize, Dr. Robert Wurtz. Dr. William Newsom. And Dr. Amiram Greenwald. Dr. Alberts, would you like to say a few words? Well, the floor is yours. Please remain on stage while he's speaking. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. I'm representing the board of the Dan David Prize, which each year selects a panel to select the winners in a specific subject. And all I want to say is that this group is leading the way to a much greater understanding of the complexity of living things. I used to be, until I became president of our academy 11 years ago, a molecular and cell biologist. Maybe I still am, but in the past 50 years, we have learned an amazing amount, much more than any of us when we started out would have ever expected about the chemistry and physics of cells. But many of us believe the more we learn, the more the incredible complexity that we discover convinces us that we're still ever farther away from a deep understanding of how that chemistry and physics produces complex organisms like ourselves. How do 30,000 genes in a human being produce somebody who could talk, think, and have a conscience? The main point that I want to make here is that science
is far from being over. We're just beginning. There's a huge amount still to be discovered. So it's with great pleasure that I have this privilege of participating in the award of the Dan David Prize to these outstanding individuals who have moved us forward a giant step on a long, great adventure towards understanding ourselves. Thank you. And thank you very much, Dr. Alberts. Thank you also, Dr. Newsom and Dr. Greenwald. You're all the three of you are cordially invited to return to your seats. And it is my honor and pleasure to invite Dr. Wurtz to address the audience on behalf of his colleagues. Thank you. President Kassav, President Rabinovich, Mr. and Mrs. David, ladies and gentlemen. Amiram Greenwald, William Newsom, and I would like to express our sincerest appreciation for the award of the Dan David Prize for the Future Time Dimension. We have been deeply gratified by the recognition that this prize has brought to our own work, and equally pleased with the attention that this prestigious prize has directed towards brain research. The 20th century saw the study of the brain develop. This century will see it flourish. We are now able to study the brain at levels of organization extending from molecules to neurons to the large-scale organization of hundreds of thousands of neurons that produce behavior. And it is this large-scale organization of neurons in the brain that the three of us have studied. Our goal is to figure out how these systems of neurons are organized to produce one of the most fascinating functions of the brain, how we see. Let me give you an idea of how we go about figuring this out. We start by recording the activity of neurons in the brain, usually in the brain of monkeys, because their visual system is essentially similar to ours. We then listen to the neuronal activity by measuring the electrical pulses of the neurons, one at a time or in large groups. But actually, we don't want to just listen to the talk between the neurons. What we really want to figure out is how this talk explains what we see. So we study how the primate brain works while monkeys actually use their brain for vision. And we do this by having them play highly sophisticated and structured visual games, usually on a computer screen. We then change the visual demands of the game and see how the change in the game changes the activity of how the neurons talk to each other. Over a series of experiments, we develop models of how neurons along the brain pathways determine how we see. Ultimately, these techniques allow us to study how the brain works when we pay attention, make choices, learn, and guide movements. But what's truly wondrous to us are the glimpses that we get of how the richness of our visual experience emerges from this electrical activity of the brain that we study. Now, because this knowledge is derived from non-human primates, it's directly applicable to the understanding of what goes wrong in the devastating diseases of the human brain. Already, the understanding derived from experiments on non-human primates have identified brain regions affected by these devastating mental diseases, and in many cases have indicated therapies, such as the deep brain stimulation that has brought such enormous relief to patients locked in the rigidity of Parkinson's disease. Finally, one of the most satisfying attributes of the Dan David Prize is the opportunity to contribute to the foundation's support of young scientists, those who will carry this work forward in the future. We look forward to meeting the fellowship recipients this year at Tel Aviv University tomorrow. In addition, as visitors to Israel, Bill Newsom and I would like to add to the scientific interaction
between Israeli and Palestinian scientists. Bill and I together plan to contribute $50,000 of our prize to the Israeli-Palestinian Science Organization. This new institution is being organized by our fellow neuroscientist Torsten Wiesel with the endorsement of the human rights committees of international scientific organizations, including the Israel Academy of Science and Humanities and the National Academy of Sciences of the United States. We hope this gift may help science again serve as a tool of reconciliation and a bridge to that end. Thank you again for this honor and for this opportunity. Many thanks, Dr. Wurtz. Please allow me to leave you with a concluding quote by the futurist Joel Arthur Barker. A vision without achievement is just a dream. Achievement without a vision is just an activity passing time. Achievement that incorporates a vision can change the world. Ladies and gentlemen, please rise for Hatikva, our national anthem. Oh
שולי רגונס. תודה רבה. Ladies and gentlemen, this concludes the 2004 Dan David Prize Award ceremony. Honored guests, ladies and gentlemen, thank you very much for participating in the Dan David Prize Award ceremony 2004.